malakas ang kooperasyon. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ang peke mo. Ang peke mo. Ang peke mo. Dahil sa paggamit ng peking pestisidyo, napeste ang pananim. Lumitaw, tita. Apektado ang kabuhayan ng pamilya. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng peking pestisidyo. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng Fertilizer and Pesticide Authority. Hallelujah!
ang peke mo, Ang peke mo. ang peke mo. Dahil sa paggamit ng peking pestisidyo, napeste ang pananim. Lumitaw kita. Apektado ang kabuhayan ng Ang pamilya. peke mo. Hindi na kami gagamit ng peke. Dahil sa paggamit ng Umiwas sa peking pagbili pestisidyo, ng peking napeste ang pesticide. pananim. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng fertilizer and pesticide. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng peking pesticide. Ang pananim. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng fertilizer and pesticide. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng peking pesticide. Kwento ng bagong pananaw Hindi na kami gagamit ng peke. sa produksyon. Malakas ang operasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, pribadong sektor. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayaan. Sa kabuhayan, bagong teknolohiya, subsidyo, matubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang mataas, hindi pagkain sa lang ng buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang mataas, hindi pagkain sa lang ng buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Malag na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Sa buong bansa. Sa buong bansa. Ang peke mo. Dahil sa paggamit ng peking pestisidyo, napeste ang pananim. Lumitaw kita. Apektado ang kabuhayan ng Ang pamilya. peke mo. Hindi na kami gagamit ng peke. Dahil sa paggamit Umiwas sa ng pagbili ng pestisidyo, peking pesticide. napeste ang pananim. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng fertilizer and pesticide. Hindi na kami gagamit ng peke. Umiwas sa pagbili ng peking pesticide. Napeste ang pananim. Gumamit lamang ng produktong aprobado ng fertilizer and pesticide. Hindi na Kwento ng bagong pananaw sa produksyon. Malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan.
Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong
bansa. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagtuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 The year 2020 marked our unprecedented battle against the novel coronavirus or COVID-19 pandemic. In this time of crisis, we have learned to adapt to the so-called new normal in performing our regulatory mandate. To ensure the continuity of our operations, we have complied with the IATF health and safety protocols in the workplace to avoid the spread of COVID-19 infection. Our employees have been delivering their outputs through a combination of work from home and limited on-site presence. Resource speaker ako sir sa FPA. Moreover, we have issued Memorandum Circular Number 12 Series of 2020 or the Guidelines on Food Safety Measures for Agricultural Frontliners for the handling of fertilizers, pesticides, other agricultural chemicals, and related activities to ensure the safety of fertilizer and pesticide industry stakeholders
clients and FPA employees. The order strictly requires the implementation of workplace safety measures such as wearing of masks, face shields, social distancing, and regular disinfection during the conduct of field activities such as importation, transport, hauling, delivery, sampling, quality inspection, storage, piling, stacking, display, purchase, sale, use, disposal of fertilizer, pesticide, and other agricultural chemicals. When lockdowns have been eased in some areas, the field units resume conducting face-to-face training on accredited safety dispenser or ASD and public information on the safe and judicious use of agricultural inputs while observing said protocols. During the implementation of the Enhanced Community Quarantine or ECQ, we issued FPA Memorandum Circular Number 9 to ensure the unhampered movement of all food and production items such as fertilizer, pesticide, and agri-chemicals. This order underscores the implementation of online application, processing, and release of VAT exemption certificate for fertilizer, fertilizer export certificate, certificate authorizing importation of pesticides or CAIP, and permit to purchase methyl bromide. The said order enables the issuance of electronic copy of the requested certification or e-certification and or permit or e-permit to the client when the service was processed. This electronic copy duly issued by FPA shall be considered as the functional equivalent of paper-based documents and therefore valid for purposes of transacting with government agencies such as but not limited to the Bureau of Customs and the Bureau of Internal Revenue. Meanwhile, we have allowed the automatic extension for licenses, registrations, and permits which are expiring within the entire duration of the ECQ. However, its renewal shall be filed within 30 days after the lifting of the ECQ. Otherwise, applicable charges or penalties shall be imposed. We also supported the Department of Agriculture's order for the unhampered delivery of agricultural goods and commodities to communities under lockdowns. Our field officers assisted in the issuance of food passes to transporters of fertilizers, pesticides, and other agricultural chemicals. They also assisted the DA in the implementation of the Rice Resiliency Program or RPP through sampling of urea and triple 14 fertilizers for laboratory analysis, ocular inspection of warehouses, and close coordination with DA regional offices and LGUs for the proper transport and storage of these inputs. As an update in our regulations, we have recently implemented the National Single Window or NSW program by the Bureau of Customs for the issuance of VAT exemption certificates and certificate of application for importation of pesticides or CAIP. The NSW includes government agencies that issue permits, licenses, and clearances for import or export purposes. Despite the challenges, I commend the Fertilizer Regulations Division or FRD for maintaining its ISO 9001-2015 certification after hurdling once again the rigorous process of third-party audit. As we end this year, I hope that we take the opportunity to reflect amidst this pandemic. Each of us has a role to take and a responsibility to ending this health crisis. During this trying time, the spirit of compassion has to prevail. You and I should care for one another. May the lessons harness our desire to achieve service excellence in a COVID-free world. Kudos, kapamilya.
Wednesday, October 20, the second episode of the FPA's webinar series Season 2 opens. Magandang umaga po sa lahat. I hope everyone is doing well. Maraming salamat po for attending our second episode. In our last episode, we talked about the FPA's mandate and general functions kung saan we presented the different services offered by FPA and the functions of the different division and how they contribute to the overall system of the agency. We also talk about the trends in fertilizer prices kung saan nakita po natin na may mga underlying factors bakit mataas yung presyo ng fertilizer natin ngayon. For this episode, we will talk about the regulatory requirements on the issuance of licenses for fertilizer handlers, emphasizing on the issuance of importer's license. Pero just to clarify sa ating mga participants, ang pag-uusapan po natin ngayon ay more onto the client's perspective and ano ba ang mga benefits or advantages na makukuha natin if we apply for a license specifically for fertilizer handlers. Malalaman natin kung bakit kailangan and how will this benefit the fertilizer industry in our country. Bago tayo magsimula, we would like to recognize the presence of Yusek Ariel Kayanan, the Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization. Good morning po, ASEC. Kasama din po natin si Director Junicio Albendia, Philippine Integrated Rice Program Director. Magandang umaga po, Director Albendia. Morning po. Thank you. Morning po, Direk. We also have with us Mr. Ranilo M. Maderazo, the President of Planters Products. Good morning po, sir. Good morning sa lahat. Salamat po po sa imbitasyon. Meron din po tayong special guest from the Fertilizer Regulatory Division and isa sa mga inaasahan ng FPA pagdating sa mga regulatory requirements, Ms. Maribel. Good morning po, Ms. Maribel, and thank you for being with us po ngayon. And of course, our very own Executive Director, Wilfredo C. Roldan. Good morning po, Director Roldan. At sa mga kasama po natin sa Fertilizer and Pesticide Authority, maraming salamat. Even though busy po tayo, you allot a part of your time to support this webinar. At higit sa lahat, sa mga participants po natin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat and thank you for showing interest in today's episode. Marami sa mga participants natin ay mga members ng farmers organization and associations, individuals na gusto magpatayo ng store ng fertilizer and pesticide, ang mga professors and students. Welcome po sa inyong lahat at sana may matutunan po kayo sa episode na ito. I am Camille, an Information Officer from the Planning Management and Information Division, and I will be your moderator for this episode. We would like to start this program through a prayer, followed by the singing of our Philippine National Anthem. As one nation, let us all surrender ourselves to our Almighty Father. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you.
We ask these things in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Alright, sa mga hindi po nakahabol sa aming registration at hindi nakapasok sa aming Zoom, maaari niyo pa rin mapanood ng live ang aming episode sa aming official Facebook page at FPA official page. And if you have questions later regarding sa ating topic ngayon, you can use the chat box sa ating Zoom at sa mga nanonood naman ng live sa official Facebook page, you can comment down your questions. May mga FPA officers po tayo na nakabantay sa ating official Facebook page. Before we officially start our program, allow me to share with you our house rules. First, choose a quiet location. Use earphones if necessary. Participants may ask questions and raise concerns via the Zoom webinar chat room or at the FPA Facebook page at FPA official page. Yan po yung official page po namin. Participate in the Q&A at the end of the webinar. Stay focused and listen attentively, and only participants who are able to answer the post-evaluation will be given e-certificates. The objectives for today's episodes are, first, to educate the stakeholders on the regulatory requirements and processes on the issuance of licenses for fertilizer handlers and dealers. And second is to encourage the participants to be market players in the fertilizer supply of agricultural inputs and contribute in the relative stabilization of local prices. All right, mukhang excited na ata yung mga participants natin. To formally welcome us all to this webinar, let us invite our very own Executive Director, Mr. Wilfredo C. Roldan. Magandang umaga po, Director. Good morning. Maliwanag ba? Yes po. Okay. First of all, I would like to make a special welcome to our resource speakers today. Yusek Ariel Kayanan, to my friend, the President of Planters Products, Matt Maderazo, and to the Director Dionisio Alvinia of the Philippine Integrated Rice Program, as Director of the Integrated Rice Program, to the EPA family, to our Deputy Executive Directors, Eric De Benegracia and Romero Spadin, to the
initiator of this program, the PMID of EPA. Magandang umaga po sa ating lahat. And I would like to welcome you formally to our second episode of the EPA webinar season number 2. I am glad that once again we are having a new episode in our EPA webinar season number 2. For those who have been with us since the last episodes, I congratulate you and happy to accommodate again more participants today as our webinar is open to everyone. There would be participants from all sectors, from our professors of the universities, from the business world, particularly owner of the agricultural supplies, and even farmers, now upcoming agriculturists from the agricultural schools, the students really had registered to us today, which as of the last counting has reached over 120 participants already. So this webinar is to give you a continuing education and knowledge and to contribute the knowledge base of everyone who will attend. To all of you who are listening today, although we are not seeing on a face-to-face, thank you so much for this time, for your time. Thank you so much for investing. I call it investing because anything that you have to devote on something is an investment, because this will add up to your knowledge about agriculture and you'll become more responsible citizen of the country by applying what you learn in this seminar. So the topic today is about regulatory requirements. Maganda po yan, particularly for those who are starting up a business in the fertilizer. And now we are emphasizing on this webinar on the issuance of importations or the license for importation. So your active participation is very much desired today. So please listen and collaborate with us. Ask questions if you need some questions to be clarified. I just want to mention that one of the foundations of our functions of EPA is for the information dissemination in order to educate and explain and promote EPA's processes and principles. Through this technology, and we are lucky that we have now optimized the social media and the video conferencing to educate people from Luzon, Visayas, and Mindanao. And I am very pleased that the discussion will take a longer time in this episode. So we are blessed today by the presence of our resource persons from different fields who will give you the insights, their experiences, and can give you some advices on what to do and how to make your business grow and how to understand the agricultural sector and how you, participants of this the webinar, contribute to the desire of the Philippine agriculture to be sustainable. So this initiative from our PMID is very timely because it is we are doing it during the time of the pandemic, where we cannot really visit every town and cities and provinces. So we can do dissemination through this platform. The webinar is one of the ways we can express our ideas and concern. And you also, the attendees, can express yours.
So this is an interaction that we need today, together with our resource speakers. So without much ado, I would like to thank everyone for joining us today and to the participants. And I would like to repeat, thank you so much, particularly the participants and the resource persons, for investing time about this topic, understanding the regulatory function of EPA, understanding that EPA is one of those attached agencies of the Department of Agriculture, acting as one towards food sufficiency. It's so important that everybody should contribute as one, and we will win as one. So again, I would like to welcome everyone, listen and interact as the speakers will give you all the highlights required about this topic. Good morning and mabuhay tayong lahat. Right. Thank you po, Director Roldan, for that warm welcome. Kaya nga nang sabi ni Director Roldan, this webinar series is like an investment. Parang because through this, it will add up to our knowledge and be a more responsible citizen in the Philippines. So I hope po sa mga participants po natin nanonood ngayon, we hope na at the end of this episode, may baon po kayo na something new, knowledge na pwede niyong ma-share sa mga kasama po ninyo sa trabaho man, sa school, or sa mga kaibigan nyo regarding sa topic po natin ngayon. To give us a message to all our participants who are with us today, it is a great honor for me to call on Yusek Ariel P. Kayanan, the Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization of the Department of Agriculture. Good morning po ulit, Yusek Kayanan. Hi, good morning po. Good morning everybody, folks, what they call co-employees in the government. Of course, allow me to start by simply giving my greetings, my felicity to the Fertilizer and Pesticide Authority, or FPA for brevity, who had been always led, not only led, but most inspired by its Executive Director, Willie Roldan. He just mentioned that he's supported by two designated and acting deputy executive directors in the person of Romy Rose Padin for pesticide, and of course for fertilizer, Eric Divina Gracia. And to all the officials and staff of the agency, well, this undertaking I immediately commend for the reasons that in this organization, or organized by simply organizing this webinar series for our Fertilizer and Pesticide Federation, the cooperatives and association who wants to become players, FPA licensed importers of agricultural products. Okay, I use the word players. Okay po, ibig sabihin they're part of the what they call system that we have right now. So through this webinar series, we shall encourage them to be market players in fertilizer and pesticide industry that shall in turn support the increased supply of agricultural intervention and relatively stabilize local prices. So dalawa po ang nababanggit dito. Una ay maging mas competitive, so mas marami po ang mag-o-offer ng mga supply natin. And of course, we have to maintain the price. When we say the stability of the price, hindi po pwede kasing biglang mag-spike tapos biglang bababa. Para pong sa restaurant lang yan, ng Jollibee, hindi naman pwedeng pabago-bago po yung menu at yung costing niya. Okay po. So the better that we could analyze, how do we help the farmers? So to my fellow colleague, si Director Albindia, she will be one of the speakers today. I'm looking forward for not only a very important but more so a very fruitful discussion that one way or another ay marami pong matututunan yung ating mga participants. And of course, si President po ng Planters Products, si Sir Matt Medarazo, to all the party who will be also one of the speakers, I believe. Siya po ang magsasabi sa atin the ease of doing business on how you're gonna actually get all the requirements and at the same time how you're gonna engage in po. Okay po. So let us, and to all the participants present with us in this webinar,
let us make all this event productive through active participation. Sabi po ni Director Willie kanina, your attendance is not just merely the thing that is needed here. Your actual engagement and participation will be needed. You may give some inputs also. You may clarify questions, but do not allow this day ends that everybody should be gaining. Okay po, yung nag-discuss, may matututunan din po, one way or another, at yung nakinig naman ay pare-pareho tayong may matututunan. As a backgrounder, this webinar series now is on its second season and second episode. Para siyang telenovela na may second episode pala. So it aims to conduct information campaign regarding the safe and effective use of pesticides and fertilizer. We have to impress to everybody that while pesticide or fertilizers are part of our inputs, there is a regulation on how we use it. Okay po, hindi po pwedeng sumobra at hindi rin naman magandang kulang because pag kulang po, it actually defeats the purpose. Para pong gamot yan, pag hindi mo tinapos ang yung medication like antibiotic, hindi mo tinapos, hindi rin ganun ka-epektibo. At pag sumobra naman po ay may damaging effect not only to the what we call plants or crop that we've been actually implementing with, but more so to the consumers who will be eating it in the future. I'm referring to the result. Okay po. So safety in the use and handling of pesticides, higher standards and quality of products, and better application method, as well as establish and implement regulation governing the import and export of fertilizer inputs and among others. So napaka-importante po na mga i-discuss mamaya. So for those who wish to participate, for those who wish to engage, of course, you will be having privilege. The privilege will be to be a part of who will be serving. But on top of the privilege, you will be having some what they call accountabilities and obligations also. Today's episode focuses on the topic of regulatory requirements on the issuance of fertilizer handlers with the emphasis on the issuance of importer's license. The requirements include the submission of production specification supported by, of course, chemical analysis, which needs proper and very careful handling, mode of action, product type, and the result of the efficacy trials conducted by an FPA accredited and independent researcher. So we're putting a lot of emphasis on adding credence and integrity to what we are doing here. With regards to this, in coordination with government product standard agencies, FPA is mandated to design as well as to implement quality control standards also for fertilizer and pesticides products. The agency also monitors safe handling use, application, and compliance with industrial health and safety in manufacturing as well as formulation, imposes, of course, since a regulatory body, it has the power to also impose penalties and sanctions for violators or violation for that matter of sets of rules and standards. So that is an enormous task to do. In addition, the pesticide industry and end users, manufacturers as well as sellers, also buyers are enjoined to adopt and undertake a cradle-to-grave approach to pesticide management, primarily the training of the handlers and the public on the safe and judicious use of pesticide and the dissemination of information material. Having said thus and so, I am looking forward, of course, for today's discussion and hearing inputs on how we can further improve the quality of life for all Filipinos through increased farm incomes, productivity, and food production using safe and appropriate fertilizer and pesticide input. So that we are now on the journey of achieving a very tall vision, a very what they call, sometimes they call elusive vision of that a food secured and resilient Philippines with prosperous and empowered farmers. Of course, idamay na po natin ang mga fisher pox natin, though ang fertilizer po at pesticide na sinasabi nila natin dito are more on crops po. So idamay na rin po natin yung mga ibang agricultural commodities and sector.
So, I wish this undertaking, the convener and all the participants, all the what they call all the best wishes, so that upon and as we conclude this second episode, everybody gains, and of course lessons will be learned. So thank you and good morning to all, and have a safe and healthy discussion po. Thank you very much. Thank you po, Yusek, for that wonderful and detailed message. Kaya nga nang sabi ni Yusek, learning is a two-way process. Yung speaker may matututunan sa mga participants, and yung participants may matutunan din from the speaker. So I hope during this episode, we can have that, no? Yung mga participants natin, we highly encourage them to ask questions, or kung may mga clarification sila, please maximize this episode. And hopefully kami din sa FPA, of course, may matutunan din kami from the participants, kasi through that, malalaman namin ano ba yung mga kailangan pa namin improve, ano pa ba yung mga kailangan na hindi clear sa mga clients namin. So, to give us another message on behalf of ASEC de Mesa, it is a privilege for me to introduce to you Director Junicio Alvindia, Philippine Integrated Rice Program Director. Good morning po, Director Alvindia. Yeah, thank you po, at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa ating lahat na nakatutok at nakikinig ngayon sa webinar ng Fertilizer and Pesticide Authority, lubos kaming nagagalak sa aktibong partisipasyon at pakikiisa ng ating mga fertilizer and pesticide federations, cooperatives at associations upang maging matagumpay ang kampanya ng FPA sa pagpaparami pa ng mga FPA license importers ng agri-input sa ating bansa. Malaki ang ating problemang kinakaharap ngayong taon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pataba. Nadulot naman ng pagtaas ng demand at importasyon sa mga bansang katulad ng US, Brazil, India at Australia. Isa sa mga nakikita natin na solusyon ay ang pagpapalawak ng kaalaman sa pagdili ng mga pataba mula sa ating mga FPA license importers. Ang mga federations, cooperatives at associations sa mga fertilizer at pesticide ay malaking bahagi sa pagpapanatili ng makatwirang presyo ng fertilizer sa inyong mga lugar. Sa gitna ng pandemya, nagsagawa ng proyekto ang Department of Agriculture na Rice Resiliency Project 1 and 2, kung saan nagbigay ang kagawaran ng subsidiya ng binhi at abono para sa ating mga magsasaka, na kung saan maaari nilang gamitin ang mga pataba o fertilizer discount vouchers upang makaklaim ng abono sa mga FPA accredited merchants. Layunin ng programang ito ay mas epektibo na maipaabot ang tulong at serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng partisipasyon ng pribadong sektor. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ganitong klase ng implementasyon sa pagbibigay ng suporta sa pagbili ng abono. Kaisa po namin kayo sa hangarin na patuloy na maitaas ang ani at kalidad ng palay sa ating bansa. Hangad natin ang isang pinagigting na partnership upang masiguro na ang mga binebentang fertilizer o pestisidyo sa merkado ay epektibo at ligtas sa kalusugan ng mga magsasaka. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga regulatory requirements na kinakailangan ninyo upang maging isang FPA license importer. Sana ay marami kayong matutunan sa webinar na ito at maging partner namin kayo upang matulungan ang ating mga magsasaka. Sinisigurado ng kagawaran ng pagsasaka, lalo na ang FPA, na laging bukas ang aming mga linya para sa inyong mga katanungan at mga suhestyon. Salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Thank you, Director Alvindia, for that insightful message. Gaya nga ng sabi ni Director, parang in order for us to
we have to help each other, and it's a communication and coordination among all the different stakeholders from the government, particularly the Department of Agriculture, yung mga private companies natin na who are selling fertilizers, and of course sa ating mga farmers and to the people na nasa fertilizer and pesticide industry. So kailangan po natin magtulong-tulong para we can improve and siguro para malutas natin yung problema na hinaharap natin, especially ngayon with the pandemic. So again po, maraming salamat po, Director. So without further ado, I think it's time for us to proceed to our discussion proper. For today's episode, we will be discussing the regulatory requirements on the issuance of licenses for fertilizer handlers. Pero just to clarify, yung perspective na i-represent po natin ngayon is more into the client's perspective or hindi galing sa aming agency or sa FPA. Dito malalaman natin ano ba yung mga basic na kailangan natin para makakuha ng license at ano ba yung mga procedures na dapat sundin. We will also try to discuss ano ba ang advantages and benefits na makukuha natin if we get a license for fertilizer handlers. Yung the rest na medyo technical, we will reserve that for the next succeeding episodes. And now, I am fortunate enough to introduce to you our resource speaker for this episode, none other than Mr. Ranilo Maderazo, the President of Planters Products. Good morning po, Mr. Maderazo. The virtual floor is now yours. Yes, good morning, Camille. Apo, pwede ba mag-share? Pwedeng sa Yes ano? po. Sige po. Opo. Okay. Naka-multiple na naman eh, na? Wala, hindi makapasok. Camille, sandali lang ha. Nakaano na ba kayo? Naka-multiple na po kayo. No? Yes po, sir. Sandali lang ha, sandali lang. So habang inaayos ko lang to, pwede naman ako sandali. Kasi ito yung presentation ko eh. Ito. Hindi ko ma-share sa kanila. Sige. So magbibigay po muna ako ng background bago ako makapag so basically po yung Planters Products ay halos 6 decades na po ang with regards po sa aming business of fertilizer. And we used to ito sandali lang po. Ano pong i-share niyo? Ito, PowerPoint. Ay, hindi. Yan, okay. Sige. Ayan. Camille, nakikita na? Yes po, sir. Ayan, okay. Sige. Ito. No? Sige. So, nagsimula po ang Planters Products as a major fertilizer producer way back 59 years ago. So we used to capture 70% of the market. Naka-mask po ako kasi nandito po ako sa Office of the Secretary ngayon. Kasi we had a meeting, so dito na po ako inabot kaya hindi ko po matanggal yung aking mask. So pasensya na po. So, but unfortunately po, we used to capture 70% of the market. But unfortunately po, because of the changing of the times, tsaka po yung history na wala po tayo. So, kaya po nagkaroon na ngayon ng bagong direction na kung saan po ang Planters Products ngayon. We used to be a market leader in fertilizer. Nasa mga chemicals na lang po ngayon or insecticides. But of course, we are not discounting na pwede po kami bumalik considering the fact na kami naman po ay member ng Fertilizer Industry Association of the Philippines at saka may nairehistro na rin po kaming mga fertilizer uli.
Dahil kami po ay kapartner ng Department of Agriculture, because the Department of Agriculture held in trust some stocks of shares ng mga magsasaka. Kaya po, ito ho ang aming wino-workout ngayon kung paano nga po malulutas ito pong problema natin sa pagtaas po talaga ng fertilizer. The advantage before of having your own manufacturing plant is kontrolado po natin ang presyo. So yung planters products po noon naging pambalanse sa presyo po talaga ng fertilizer. Dahil dito po natin ginagawa kasi sa Pilipinas, mayroon po kaming planta noon sa Limay, Bataan. But yun nga po dahil po sa pabago-bago po ng ating pamumuno ay nawala po ito bigla sa atin. At natira na lang po sa atin ngayon is mga insecticides. But so much so with the history, ang naibigay po sa akin topic ngayon is ito pong fertilizer handling and issuance of fertilizer licenses. So mamaya ho, magkakaroon naman tayo ng open forum. Mas maganda ho ma-discuss natin kung paano po ang importansya pa rin talaga ho na magkaroon po ng maraming players pagdating po sa fertilizer distribution. Ayan. So ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, sorry po. So fertilizer regulatory policies and implementing guidelines. So ang maganda po sa FPA, kasi maganda po sa pagbalik ko uli sa planters products. This is my second time. Nung pong una akong nahirang sa planters products was way back 2005. And then I retired yung 2010. Tapos nakabalik po uli ako ngayon sa panahon po ni Secretary Dar. So kami pong dalawa ni Director Roldan, we have the same background. Ano po, we used to be connected with a pharmaceutical company, and then napapasok nga po kami dito ngayon sa agriculture. So ang maganda po ngayon sa FPA is naayos na po natin ngayon yung mga regulatory policies and implementing guidelines kasi hiniwalay na po siya. Pagdating po sa fertilizer, dito na po tayo nagre-refer. Meron po silang reference material na tinatawag nga po ating blue book. So you can always access kasi with the implementation nga po ng digitalization, madali na po ngayon makita natin yung mga requirements for us to go into fertilizer market. Ano po? So ito po tinatawag na blue book. So yun nga po makikita niyo siya sa FPA website, or kung given the chance na magkaroon nga uli ng face-to-face encounter, we can always visit naman po yung FPA office dito sa Quezon City, and they are very po accommodating. So ito po yung ating pag-uusapan, ano po yung blue book. So pursuant to Presidential Decree 1144, ito po yung mandato ng mandate of FPA po, ano? So basic policies and coverage. So all person who shall engage in the business of exporting, importing, manufacturing, formulation, bulk blending, distributing, supplying, repacking, storing, commercially applying, selling, marketing of any fertilizer must secure a license from FPA. So ito ho yung pinaka-basic requirement. We must secure yung lisensya from FPA. So fertilizer importer license is valid for 1 year and renewal shall be filed 3 months before expiry date. So kung gusto po natin mag-export or mag-import or mag-manufacture o mag-formulate, kailangan po natin talagang kumuha muna na lisensya sa FPA. So, ano ho bang ibig sabihin ng fertilizer handlers? So, pag sinabi ho natin fertilizer handlers, ito na po. So, it will refer to the exporter, importer, yan, yung mga area distributor. Kasi ho, yung mga ating mga fertilizer importer, mayroon po talaga sila mga distributor in respective area, like sa probinsya or sa mga regions. At yung mga distributor naman na ito, ay mayroon naman sila mga dealer. So kaya ho, kasama rin po dito, yung formulator, processor, bulk blender, bulk handler. Kasi kalimitan po sa ating mga distributor or fertilizer importer, bulk
handling na po ang kanilang kinukuha. Kasi kalimitan po, pag nakasako na kagad, minsan nabubutas kagad. So, nagkakaroon po ng problema kasi, of course, pag nabutas po yung sako, magkakaroon po tayo ng wastage, medyo may kamahalan din po ito. Kaya kalimitan sa ating mga importer, basically mga bulk handler na po. Sila na yung nagsasako. At saka sila na rin po yung nagre-repack. So ito po yung sinatawag nating fertilizer handlers. At sino naman po yung mga importer? So any persons, entity engaged in the importation of fertilizer as a business and sells to distributors. So yung who may capacity, yung who may capability. At of course, ito ho ang pinaka-critical sa ating mga importer. So mayroon po silang malalaking warehouses, meron din po silang barko. At ang pinaka-importante po is meron po silang financial, meron po silang pera para pambili nito mga ini-import natin mga fertilizer. So, dito na po tayo tutungo yung mga requirements for importer license, So, one, duly accomplished and authorized application forms with documentary stamps. Ngayon downloadable naman rin po ito. Pero kung gusto niyo bumisita nga, given the fact na lumuwag na po tayo ngayon, makukuha po natin ito sa FPA office. So katulad po namin na korporasyon, kailangan pong magpakita tayo ng kopya ng SEC, Registration and Articles of Incorporation. Kung mga cooperative naman po or kooperatiba, ay kopya naman po ng CDA registration or Cooperative Development Authority registration. For single proprietorship, copy po of Certificate of Business Name registration with DTI naman po sa Department of Trade and Industry. And then notarized copy po of Certificate of Capitalization, and then photocopy of distribution agreement. So ito po yung distribution agreement ninyo doon saan yung pagkukunan or sa mother registrants. Just like kami po, we have 3 countries na kapartner at ito pa sinubmit na rin po namin sa FPA. So, recommendation from FPA, regional or provincial officer on the area of coverage. Kasi ipakikita nyo na po dito yung extent ng inyong distribution. And then, kailangan maipakita nyo rin ito yung mga very critical po sa mga importer, yung warehousing. Kasi very critical po talaga na mayroon po tayong paglalagyan na warehouse. So, pati yung risk appraisal checklist. Kasama rin po yan. And fees, kailangan ho natin magbayad ng license fee. That includes also yung filing fee. So, okay. Basically, ito ho yung basic requirement na kakailanganin po natin sa pag-apply po ng importer license. But I want to emphasize po doon sa mga gustong pumasok po dito. So we can classify po kasi yung mga major importers at mabibilang lang po natin yung mga major importers. So kalimitan yung gustong pumasok lang is they wanted to be a dealer. So if you want to be a dealer, kailangan, ito yung basic requirement, kailangan pa rin yan. But of course, ang pinaka-critical dito is for you to talk to your distributor. Kung sino yung local distributor doon sa area. Kasi i-accredit din po niya kayo At saka may mga seminar po tayong pupuntahan. But ito po kasi yung pinaka-major consideration when we want to go into fertilizer business. Ayun pong ating bansa kasi tatlo po kasi itong rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang basically po nagkakaproblema po talaga tayo is more on logistics kung paano po natin madadala ang isang kargamento sa isang area. Sa fertilizer business po kasi, i-consider po natin, especially nga po yung mga mag-a-apply, new importers. Ang pinaka-critical po talaga dito is yung mga warehouses kung saan kayo gustong pumunta o mag-distribute. So be it in Luzon, Visayas, in Mindanao. Second is yung conveyor system. Bakit po sinabing conveyor system? Kasi nga po, mahirap din po kasi yung mano-mano kasi nga posibleng mabutas yan. So maganda dapat pagbaba sa barko,
kalimitan ho kasi yung mga warehouse na yan, nandun ho kagad sa port. Malapit po sa port para nga ho pagbaba ng fertilizer ng mga sako, dire-diretso na po ito sa warehouse. Bagging facilities. So yung magbabag, pati ho yung mga bag nyo na paglalagyan. Dahil nga ho, mas preference po natin mag-bulk handling na para nga ho maiwasan natin yung mga wastage. Kaya nga po marami mga new players na bago ho makapasok as a distributor. This is not to discourage, but this is the reality po sa atin ngayon. Medyo matagal. Kasi nga ho, dito pa lang ho sa basic requirement ng mga warehousing, medyo matagal po yan. One of the major considerations po ngayon, especially during this pandemic, is yung heavy congestion sa public ports, except sa Subic. Kaya ho, kung let's say ang ating magiging market is Mindanao, mahihirapan po tayo kasi nga ho, yung mga port congestions. Kasi kalimitan po yung mga big importers po natin, ang ginagamit po nila is yung private port o kaya naman ho, nakakakuha ho sila ng long concessions from Philippine Ports Authority for designated wharves. So, very critical po kasi talaga ho itong role ng fertilizer sa agrikultura. Kasi alam naman po natin na talaga hong ang practice po talaga natin is more on sa chemical pa rin. Ito pa rin ho yung ating ginagamit. And mostly, ang ating po talagang kinukuha is yung mga urea. Ito ho yung pinaka-major fertilizer na gusto laging ginagamit ng mga magsasaka. Urea and tsaka ho yung NPK. So, isa ho sa mga ini-encourage po namin ngayon to at least magkaroon po ng maraming player. Kasi nga ho, the problem right now is that since ang ating pong fertilizer is liberalized na, so lahat po pwede talagang kumuha. Pwede ho talaga mag-import. Yun nga lang ho talaga, it will entail a big sum of money para ho to capitalize, para ho magkapital sa pambili ho ng fertilizer. But yun nga ho, nabanggit ko kanina, we really have to consider ito ho mga major requirements like yung mga warehouses at saka po yung mga barko na gagamitin natin at saka mga trucks to transfer yung fertilizer. We are encouraging ho kasi na yung mga cooperatives and association to form because they can import fertilizer para ho at least yung timing ng kanilang pangangailangan at least may aayos po natin. And we are offering our services sa planters. Kasi ho, we have the necessary connections sa labas. Ang talagang problema lang ho namin ng planters ngayon is the capitalization. Because for you to become an importer and to participate in all our national program, isa hong barko ang kailangan eh. Usually ho, mga 25,000 metric tons yan. And for you to get the chunk, small chunk ng business, minimum mo kagad dyan nakakailanganin natin is mga 6 to 7 billion if you're going to participate in all government programs. Pero kung ang gagamitin nyo na lang naman po talagang para sa pansarili lamang, like for example, as a cooperative or as an association, po pwede ho natin may workout yan kasi ang minimum naman ho requirement ng mga barko is meron ho tayo makukuha mga 7 tons. So kung ito lang naman ho pangangailangan ninyo. Second is, since yun nga po, medyo mabigat po ang pangangailangan natin ng capitalization dito po sa pag-import. Maganda rin po talaga is that we have a memorandum of agreement dito po sa ating mga supplier. Kasi although we are dictated by the market prices, minsan po talaga biglang-bigla ho tayo mangangailangan, bigla naman ho mag-spike ang presyo ng fertilizer. So talagang nagkakaroon tayo ng problema. So I guess the timing kung kailan nyo i-apply yung produkto is must be known to the distributor or to the dealer or to the importer para ho yung pagdating ng fertilizer. Para ho at least nakaprograma tayo. That's why we are encouraging nga po yung mga cooperatives, association, yung mga confederation na yung requirement nila ay maibigay ahead of time sa mga would-be partner na importer. But make sure lang po na yung warehouse ng mga cooperative or association should be ready para pagdating po ng mga fertilizer may pagdadalang kagad.
madali ho ngayon ang mag-apply ng mga requirements because naayos na nga po ng Fertilizer and Pesticides Authority yung mga pangangailangan. At isa ho sa ini-implement po ng kagawaran is yung ease of doing business. So as long as we can follow yung mga requirements nila, madali na. And you need not go to FPA because yun nga, downloadable na po lahat ngayon ang atin mga requirements. At marami na rin po ngayon pamamaraan ng pagbabayad. Kung hindi man tayo makapunta sa bangko, yung GCash is available naman at tumatanggap naman po sila. So all in all, with regards to the requirements of FPA, as a customer, wala pong problema sa amin dahil meron po kami kasing unang-una meron po kami regulatory din sa opisina that handles all our requirements sa FPA. One thing for sure, those who wanted to go into not necessarily fertilizer, but if you want to go to be wanted to be a dealer of pesticides, ay napakabilis po ngayon ang proseso sa pag-apply. Although kahit nga ho ngayon ganitong pandemya, nakaisip po sila ng mga innovation wherein you can access them through a website. Dahil of course, ang primary concern po talaga natin is health and safety. So ito ngayong critical is yung digitalization. So if you wanted to go into dealership or distributorship of fertilizer or chemicals or insecticides, nandito po lahat ang requirements downloadable. So kung fertilizer po sa Blue Book at kung gusto naman yun yung mga chemicals and insecticides, you can always refer to the Green Book. At available po yan sa website ng FPA. So nakakatuwa ho bilang kapartner ng FPA, isa ho sa may pagmamalaki po natin ngayon is that amidst this pandemic, they are well organized at saka napakadali ho ang ma-access po ang ating mga kapatid sa Fertilizer and Pesticides Authority Office. So, yun lamang po at let's work together para ho ma-achieve natin po yung ating objective na food security and also helping our farmers and fisher folks increase their production, definitely increasing also their income. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, Mr. Maderazo, for imparting your knowledge and understanding regarding the regulatory requirements on the issuance of licenses for fertilizer handlers. So nakita po natin yung present po ni Sir Matt, no, yung mga requirements na sa client's perspective na ito yung gagawin, ito yung mga steps. And huwag po kayo mag-alala if may mga concerns po kayo. For the first week of November, meron po tayong back-to-back episode with the Fertilizer Regulatory Division regarding sa detailed and more onto technicalities ng mga requirements pagdating sa mga services na ino-offer ng Fertilizer Regulatory Division. So, we will now open the floor for the question and answer. Sa mga may gusto pong i-clarify or i-share na thoughts, pwede niyo pong i-maximize yung chat box na nandito sa Zoom. Sa mga nanonood naman po sa aming Facebook, pwede po kayo mag-comment. Meron po kami mga FPA officers na nakabantay po sa aming Facebook page. So, to assist Mr. Maderazo for answering the queries of our participants, we have with us Ms. Maribel from the Fertilizer Regulatory Division. Pero paalala lang po na magkakaroon nga po tayo ng separate na episode tungkol sa details ng mga requirements and procedures na available under the Fertilizer Regulatory Division. So siguro yung mga basic lang po muna, yung mga questions na itatanong natin, and we'll reserve the rest for the episode allotted under the FRD. So actually, while Mr. Maderazo was doing his topic or discussing his topic, we already gathered some questions na nakita po namin sa chat box and sa Facebook live page namin. And isa sa mga questions po namin is from Ms. Vanessa Aguilar from Facebook Live. Good morning po. Nag-apply po ako for national distributor para sa rebranding. May dealer's license na rin po. Kailangan po po ba ng repacker license para sa small packaging of fertilizer? So I guess po no, yung makakasagot po nito is si Ma'am Maribel from Fertilizer Regulatory Division. Ma'am? Hello, good morning.
With regards dun sa tanong na national distributor na siya, tapos may dealer's license, and then may rebranding, hindi ko masyadong ano, kasi kung magre-rebrand po kayo, so ina-apply din po yan sa product registration kung magre-rebranding. And then kung i-repack mo siya sa small packaging, so may regulation din po tayo, dapat po, ayan, may repacker license din para dun sa inyong gusto na magkaroon ng small packaging yung brand nyo na gustong i-rebrand. So, kailangan ang license mo, repacker, and then yung rebranding, kung may rebranding ka, yung rebranding ina-apply din po siya sa product registration. So, yun. Sana nasagot ko. Thank you, Ma'am Marvel. Sir Matt, may gusto po ba kayo idagdag na point tama of view po, naman po? Opo, sa tama po client? si Ma'am. Kasi basically, kung titignan po natin dito. Hello, sir? Sir, Hello. naka-mute po kayo. Hello? Okay na po. Yan. So tama po si Ma'am. Kasi kung titingnan niyo po dito, iba po kasi yung rebranding, iba pa rin po yung repacker. So basically, lahat po ito kailangan niyo pong i-apply. Kasi wala naman, ang maganda lang po dito is mapapabilis kayo dahil national distributor naman po kayo eh. So it's a matter of the agreement between you at saka po yung major importer. So basically ito pong hihingi nyo magre-rebrand tapos yung repacking. So lahat ho yan talaga dadaan pa rin po yan sa proseso. Kailangan pa rin ho talaga natin gawin isa-isa. Ano po. Pero mabilis naman po, wag po kayong matakot. Mabilis naman po mag-apply. Gaya nga na nasabi ko, naayos na po kasi ngayon ng FPA yung kanilang different departments. So napakabilis po. At saka ma-assistihan ho kayo talaga kung kayo po ay mag-a-apply sa FPA. Salamat po. So ayan, so at least medyo na-clarify na natin. And from the perspective nga, galing kang Sir Matt, na isa din sa aming mga consistent na client from Fertilizer and Pesticide Authority, sabi niya nga po, mabilis naman din po yung proseso. So wag po kayong mag-alala if may mga, kung magpa-process po kayo, rest assured na kami din po from FPA, we will do our best para mapabilis yung request po ninyo or yung requirements or yung for your license po. So another question we have from our Zoom chat box from Dwayne Marquez. Hi FPA, do you have other payment option aside from cash and check payment? May we know the details? Thank you and God bless. So ayun po, may Mama Maribel, parang ikaw po yata yung dito. Meron ba daw po tayong other payment options? Ano si Ma'am? Naka-mute? Yan. Good morning po ulit. Doon sa payment option, so we are trying to coordinate with Land Bank na yung nga po, ma-improve po natin yung payment system na aside dun sa check payment or pupunta sila dito kasi gusto nga natin ma-minimize at lalo pang mapadali yung proseso. We are doing na yung coordination with Land Bank para po, yun nga, yung payment, magkaroon ng ibang payment option aside dun sa cash or check payment. Pero meron po kami ngayon sa licensing po, may ginagawa po kaming proseso din na kasi yung para ma-minimize yung face-to-face transaction, usually the client can send their application together with their check payment in manager's check or company check payable to FPA. So, yun, nakakatulong din po naman sa client para hindi na sila pupunta dito. So, may option po sila not to go personally to the office to pay yung kanilang license fees. But yun nga, they send through courier na lang yung kanila payment together with their application and documents. Yun po. Thank you. Thank you, Ms. Maribel, for that answer. So, ayan. I think na-mention din po ito ni Sir Matt kanina sa presentation niyo na may mga options din po yung FPA sa mga payment. Ngayon nga po, we're still under this conference para po mas ma-widen pa po yung payment options na pwede natin ibigay for easier transactions din sa mga clients. So we have our third question.
So from our Zoom, the pandemic has opened opportunities for MSMEs to flourish in the digital market setting. If you are a startup home-based business and will sell FPA accredited biofertilizers produced locally, will you be able to apply for a license considering that the business is operating at home? So, siguro simulan po muna natin kang Sir Matt. Sir Matt, ano po ba sa tingin ninyo yung parang opinion dito from the business perspective po? Kasi lahat ngayon, actually, nakakatuwa dahil we have one subsidiary. Although, mga yung basically yung biofertilizers na yun, kinukuha rin namin sa ibang mga accredited. Thank you. Sa mga accredited na dealer din, ano. So, wala pa kasi talaga ditong kung tutuusin natin yung talagang implementing rules and guidelines with regards nga dito sa mga online operations or online businesses. But mas maganda rin sana kung let's say hindi biofertilizer, let's say talagang chemical, mas maganda pa rin talaga is mag-secure ka kasi you are selling eh. So ito na rin yung isa sa mga responsibilidad na dapat nating tinitingnan din. Kaya ini-encourage namin yung iba na gusto magbenta ng iba namin kasi meron din kami mga foliar that they also apply. They also apply for a license para at least maging legitimate talaga yung business. Because ang importante po kasi dito is that we're not only giving our services. So that's one, but of course also the product itself. So parang mas maganda dito is ito na rin yung ating responsibilidad sa ating mga consuming public na yung ating ibinebenta, one, although registered na, but mismo yung nagbebenta is registered din. Yun po yung sa aking perspective. Thank you po, Sir Matt. Miss Maribel, may something po ba kayo na to add sa question po? So same with Sir Maderaso. So yung product po talagang kailangan na register. Tapos kung small business ka lang, meron naman po tayo na kung nasa bahay ka lang, pwede ka naman mag-small business. You can apply naman as a dealer kung small business ka lang. So yun po. Thank you. All right, thank you po, Sir Matt and Sir Maderazo. We have another question. Good morning po. If nag-outsource kami ng warehouse, kailangan din po ba nila kumuha ng LTO as warehouse? Kailangan din po ba nila third-party warehouse na may sariling ARCO? So I guess, unahin po muna natin si Ma'am Maribel para po malaman natin yung sagot sa tanong po na nandito po. So kung nag-outsource kami ng warehouse, so ano ibig sabihin po, hindi nyo warehouse yon, parang makikigamit kayo ng warehouse ng iba. So dapat po yung gagamitin nyo na warehouse, registered na po siya sa FPA. And then may agreement, makikita namin na may agreement kayo with that registered warehouse na you will be occupying a certain portion of that warehouse. Tapos po, kailangan din po. Yung ARCO po, nire-require po ito sa pesticide. Sa fertilizer po, hindi po nire-require yung ARCO. Thank you po. Sige, sir. Thank you, Ms. Maribel. Sir Matt, may gusto po ba kayong i-add? Opo, tama po si Ma'am Maribel. Kasi po, especially po kung fertilizer warehousing talaga yung gagamit niyan, ano po. So kailangan po talaga natin i-register para ho if in case alam niyo ho mahigpit po kasi rin hindi lang ho yung FPA per se, but of course marami po kasi mga like for example mga barangay clearance, kailangan ho natin yan. Kasi magsisimula po lagi tayo kung saan tayo magse-set up eh. So yung mga local requirements or yung mga local permits, kailangan ho natin i-accomplish yan. Kaya total legal naman po talaga yung papasukin natin home negosyo. So dapat ho lahat ng mga pertinent documents or mga permits, kailangan po natin i-accomplish. Salamat po. Thank you po. Now let's move on to the next question. We have from Mr. Danilo Pandes. Need ba ipa-register sa FPA ang aming sariling formulated na organic fertilizer? Parang hindi ano. Kasi po pag ito sa akin lang po ano,
kasi may sarili pong ahensya kung organic fertilizer. So sa organic fertilizer po, ito ho yung pagkakaalam ko, dapat po dun tayo sa organic group, yung BAPS. Ano po, kasi sa fertilizer and pesticides po kasi, is kung ito yung mahaluan na ng counting chemical, automatic po ito sa FPA pupunta. Pero kung talagang kung gusto niyo talagang i-certify siya as organic, doon po tayo sa Bureau of BAPS, Bureau of Agricultural and Product Standards. Doon po ang registration po ng mga organic. Iba pong ahensya po ng Department of Agriculture. Yes po, tama po. Isa nga po sa mga minention nga ni Sir Matt, isa sa mga limitations ng aming ahensya ay nakafocus lang po kami sa inorganic fertilizer. Yung mga organic fertilizer po, nandun po siya sa jurisdiction po ng BAPS. So yung mga organic fertilizer na mga questions, mas maigi po na makipag-coordinate po kayo sa BAPS kasi sila po yung nakakaalam kung ano po yung sarili din nilang mga requirements and procedures. Next, we have another question from Cherry Franco. Hi, kung magtitinda po ako ng pataba within our town, what kind of license do I need to apply and paano po ang procedure ngayon? So I think parang yung tinatanong dito ni Ma'am Cherry is more on to, kasi ngayon pandemic, so may mga changes ba sa mga requirements? Unahin po muna natin si Ma'am Maribel. Hello, Ma'am Cherry. Good morning. Kung magtitinda po kayo ng fertilizer sa inyong lugar na, pwede po kayong mag-apply ng dealer fertilizer. Pero siguraduhin po natin na yung ititinda nyo ay registered with the FPA. Tapos yung application nyo po as dealer, doon po kayo mag-a-apply sa nearest FPA doon sa town nyo. Hindi po dito sa central office. Kung hindi po kayo dito within NCR or Rizal, hindi po kayo dito mag-a-apply sa central office, but doon po sa may FPA office po tayo kada probinsya, tapos doon po tayo dapat mag-apply as dealer. Yes po. Sir Matt, may gusto po ba kayong idagdag sa sagot ni Ma'am Maribel? Sa bagay, nasagot na rin natin yung kanina. No? So kung sa dealer lang naman, yan, tama si Ma'am Maribel, mag-a-apply po kayo talaga doon sa mga local FPA offices. But of course, it pertains to fertilizer. But gaya ho ng binabanggit ko, meron po tayong mga local permits na kailangan din ho nyo i-accomplish. Like nga ho, yung barangay permit. Tapos nga ho, of course, sigurado man since nag-set up na ho kayo yung negosyo nyo, nakakuha na kayo ng mga municipal permit or mayor's permit. So isa kasama po yon sa lahat ng inyong mga gagawain. Aside nga po sa requirement po ng FPA. Alright, thank you. So I hope na liwanagan po namin yung tanong nyo. We have another question. Marami-rami tayong questions ngayon. So another question from Miss Maribeth Aquino. Hello po, paano po ako makapag-apply ng foreign fertilizer? Kailangan po ba ng business license from foreign country? Need din po ba ipatest ang mga produkto bawat isa? Saka need po ba ng isang foreign country na may Filipino partner, German or UAE products? Thanks po. So actually po, yung tanong po ni Ma'am Maribeth ay halos sinagot na rin niya. Ano? Kailangan po talaga ho na ipatest din ninyo yung produkto ho na yon na manggagaling sa ibang country. Kasi mayroon po tayo kasing sariling requirement. Like for example, ang demand po na merkado, may sarili po kasi siyang mga specs or specification. So dapat ito po yung sample na ipapadala nila base sa ating specification na ginagamit po na ating magsasaka. At dadalhin po natin ito sa FPA para i-test talaga kung yung mga nakalagay po doong specification is akma sa atin pong irerehistro. So, Ma'am Maribel, mayroon pa po kayo dadagdag. So, tama po si Sir Maderaso. Kailangan po i-register natin yung produkto. May sarili po tayong regulation for product registration. Kung manggagaling siya sa ibang bansa, dapat papasa po siya dito, dun sa standards natin. And then, yung may foreign partner, Filipino partner, yung dito. So, depende po yan kasi yung sa business registration dito, meron pong sariling regulation, yung SEC, kung sa SEC kayo magkakaroon ng registration ng business ninyo, kung DTI, kung ano. So,
depende po dun sa business registration. Usually, yung foreign partnership, meron naman tayong yan. So, yun po. Thank you. Ayan. So I guess, kung mapapansin po natin, lahat ng galaw natin dapat talaga may license or mag-apply ng license. Ang isa sa mga reasons po niyan, kasi parang it's our way po na protektahan din po kayo. Kasi may mga rules din tayo na sinusunod. And syempre, kailangan natin sundin yung mga rules para din ma-ensure natin na yung mga binibenta natin ng mga products sa mga ating mga consumers ay rest assured na quality po siya. Kaya may mga requirements po tayo. Another question, we have po a question from Lourdes Stylo. May nag-a-analyze ba sa FPA ng NPK and micronutrients ng developed vermicompost? EY for the answer. So I guess po i-reserve po muna natin tong question, Ms. Lourdes, kasi yung Laboratory Services Division, we also have a special episode sa amin. So if may question po kayo sa mga laboratory concerns, then we will address it po sa aming LSD or Laboratory Service Division. So Buti na lang kami hindi ka agad nasagot. So ayun po, sinagot eh. Sige po. Now, let's proceed to the next question. From Wally Martires. Good morning. Nasisira po ba ang fertilizer kung ito ay nabuksan na sa kadahilan ng may bumili ng per kilo or epektibo pa rin po ang fertilizer? No. Well, sa handling talaga yan. Ano po? Ang importante ho dito is pag nabuksan nyo na, unang-una ho yung i-consider kagad ho yung inyong pinaglalagyan. Kung ito ho ba'y mainit or malamig. Tapos yung ginagamit yung pong pansandok or pansalok, kasi kailangan ho tuyo at hindi naman ho basa. Tapos tapos nga po yung pagtamang yung pagsasarado. Kailangan hindi siya naka-expose ng gusto kasi once na yun naka-expose, lagi po napapasukan ng hangin yan, posible po talaga lalo na kung hindi ho magandang quality, may tinatawag ho tayo nagiging bato ang fertilizer. So dapat po talaga is maganda po yung inyong storage at saka po handling ng fertilizer. Salamat po. Alright. Thank you po, Sir Matt. May question din po tayo dito from the chat box. Siguro ito yung good morning po. Kailan po ang next webinar ninyo? Yung next webinar po namin ay next Wednesday po ng hapon, 1 p.m. to 3 p.m. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung topic namin i-discuss at sino po yung resource person po doon. Tingnan naman po natin yung other questions na nandito sa chat box. Good morning. I thought this episode will tackle about insecticides, specifically on PIPs. May I know if you also have plans to conduct webinars for PIP handlers? TY for the answer. Yes po, meron po kami na topic regarding Puchan. After po by month of November po may special episode po tayo, specifically naman para sa mga pesticides naman po. So yung Pesticide Regulatory Division will discuss that. So pantabay na lang po sa schedule namin. So I guess parang may humabol na isa pang question. Wow. Once again po, bukod sa urea at NPK, ano pa ang NPK formula na laging ginagamit ng Pilipinas? Ano pa ang NPK formula? So, NPK formula, no? So, kasi kalimitan po yung iba, hinahati na ho yan dahil nga ho siguro sa atin na rin hong sitwasyon ho sa ating soil, soil condition. Kasi masyado na rin pong acidic. So yung iba ho, hindi naman ho kailangan talaga ng 14-14-14. So ang ginagawa ng iba, gumagawa sila ng kalahati. Mayroon naman silang 7-7-7. Yung iba naman ho, 15-15-15. So depende po yan talaga sa lupa Kaya ho, maganda pa rin ho talaga, bago ho tayo mag-apply ng mga pataba, tingnan po muna natin ho yung pH ng ating lupa, your conditional lupa. Kaya ho kami, even ho ngayon, dahil napakarami na rin ho ngayon mga environmental advocates at saka yung mga organic practitioner,
practitioner, ang amin ho talaga nire-recommenda po ngayon, maganda ho talaga simulan ho muna nating ayusin muna yung lupa. Kaya ho nag-encourage din kami na gumamit ho ng mga ibang klaseng pataba like yung mga compost para ho makondisyon din ho natin kagad yung lupa. Kaya ho ini-encourage ho namin to use ho yung good agricultural practice combination po ng inorganic at saka organic. Kasi talaga ho ang atin pong lupa, sabi nga ho nila ngayon, kung wala kang gagawin, na ibabalik po natin ang dating nutrients ng lupa, yung mga organism na mabubuhay doon in 60 years pa kung wala ho tayong gagawin. So maibabalik lang ho natin yung dating itsura ng lupa in 60 years time. Baka ho hindi na tayo buhay noon. So ini-encourage po namin at ito ho ini-encourage din. At ito ho sabi nga ni kaninang Director Roldan, yung effective communication, sinasabi din ho lagi ng FPA, nire-remind kayo, yung judicious use ng fertilizer. Kung hindi naman ho kailangan, at ito lang ang kailangan, yun lang ho inyong gagamitin. Ano po, wag naman ho sobra para at least makatulong din po tayo sa ating environment. Salamat po. Alright, so para na-explain na naman po ng maayos ni Sir Matt yung question po. So, as our way of expressing our sincere gratitude for being our resource person for today, we would like to award the Certificate of Appreciation to Mr. Maderazo. The certificate reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority. This certificate of appreciation is given to Ranilo M. Maderazo for imparting his invaluable insights and technical expertise as resource person during the FPA Webinar Series Season 2, Episode 2, given this 20th day of October 2021. Signed by Wilfredo C. Roldan, Executive Director. So sir, thank you po talaga sa time and effort na binigay po ninyo. Marami po kaming natutunan and maraming salamat po sa pag-share ng mga insights sa mga participants and of course sa amin din sa FPA. Again po sir, maraming salamat po. For some anything last words po sir for the participants? Sir, naka-mute po kayo sir. Apo. Kasi bigla may pumasok sa akin. Sabi ko nga, kami sa Planters Products po, hindi po kami tumitigil na makahanap ng mga murang fertilizer na kakailanganin po ng ating bansa. So as we speak, may nag-text po sa akin na isang bansa na willing sila na sumuport kasi may bago po ngayon mga teknolohiya na. Like yung mga nano-fertilizer kung tawagin. But this is specifically for urea. So tinetest ko nga po siya na magpadala na po ng sample dito para mapadala po na po kagad din sa FPA. So hinihingi ko na po sa kanya yung lahat ng mga datos para po tingnan po natin kung ito ay aakma dito po sa requirements po natin sa Pilipinas. So ito na po yung ginagawa namin ngayon. Nakikipag-link po kami sa iba't ibang mga fertilizer manufacturer para ho at least makapagbigay po tayo ng iba ho na alternatibo or iba hong mga sources para ho maibaba nga ho natin talaga itong cost ng fertilizer. But hindi po kami nangangako. Ang hinahabol po namin talaga dito is makapagbigay lang tayo ng panibagong player pagdating po or makabagong distributor pagdating nga po sa fertilizer market. Again, maraming salamat po sa FPA sa inyo pong pag-imbita at sana po ay nakapag-ambag po tayo ng konti pong kaalaman. Salamat po. Alright po, thank you po once again, Sir Matt. So for some announcements, since this is a webinar series, for the next succeeding weeks, may mga topics po tayo na i-discuss. So please just visit our official Facebook page para malaman po ninyo kung kailan at ano yung topic na i-discuss natin for the next episode. I hope na lahat po kayo dito will be able to attend all the episodes that we prepared for you. And speaking of next episode, our topic for episode 3 is how to avoid fake fertilizers and pesticides from illegitimate sellers. Which includes how to interpret fertilizer and pesticide labels. So ito po, maganda po itong topic na ito kasi may mga nababalitaan kami na yung iba hindi alam kung yung binibili ba nila ng fertilizer or pesticide is legit or hindi. So next week po, malalaman po natin kung paano ba natin malalaman na yung fertilizer and pesticide na binibili natin tama ba at si seller ba ay licensed po talaga ng Fertilizer and Pesticide Authority.
So mangyayari po to on October 27, that is next week, Wednesday, 1 p.m. to 3 p.m. And yung guest speaker po namin, isa sa mga regional officers po ng Fertilizer and Pesticide Authority, si Mr. Leonardo A. Tangan. Yung registration link namin para sa third episode will be posted po within the week. So paantabay na lang po sa aming official Facebook page. So from time to time, you just check our official Facebook page. And finally, before ending this webinar, I would like to request all the participants to kindly answer the training post-evaluation through the link being shown on the screen. We reiterate that only those who are able to answer the post-evaluation will be given a digital certificate. This will be forwarded to you next week. So sa mga nag-attend, may mga nagtatanong din po kasi, yung nag-attend ng episode 1, kailan ba daw nila makukuha yung certificates? Makukuha po ninyo yung certificates within the week, probably po by Friday, ma-email na po namin sa inyo yung certificate from last week's episode. So ngayon po, ito, just scan the QR code na makikita sa screen po ninyo and then evaluate. It will just take around 1 to 2 minutes. And then after that, mare-register na po yan sa system and we will be giving you an e-certificate for that na next week naman po, Friday namin ibibigay. So ayan, I think may na-scan na po yung QR code na meron dyan. So yes, to formally end this webinar, I would like to say thank you once again for joining us today. If you have other concerns or questions regarding our topic, pwede po kayo mag-email sa amin or communicate sa information section. And we would also like again to express our gratitude to Mr. Matt, Yuse Kayanan, and Director Janisha, and of course our very own Miss Maribel for assisting us for today's session. May final answer or may final po ba na sasabihin si Director Roldan po, sir? Okay, so I guess that ends our webinar series for today. Again, I am Camille, your moderator. Nagpapasalamat po and I will see you all next episode. That's Wednesday, next week, ng hapon 1 to 3 p.m. Thank you po. Maraming salamat and I hope you are doing well. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastructure.